Happy Monday, happy new week, and welcome back to Dari's Media. Now, ladies and gentlemen, allow me to give this news by asking you people this question. Can Rigathi Gachagua's arrest in this country of Kenya under the government of William Ruto cause violence on the ground? Number 2, can Kenyans try to go to the street because Gachagua have been arrested under the government of President William Ruto? And why am I saying this? As we speak right now, the CS of Interior, Kipchumba Murkomen, is now planning to arrest Rigathi Gachagua because of the political difference in this country of Kenya, alongside other things that Gachagua have been exposing under the government of William Ruto since Gachagua was impeached as the deputy president of this country of Kenya. Niko na huyo wa Munyoro. Unaona hii uchaguzi hii itakuja? Wacha na ile anaongea ati ICC nini? Hiyo violence anajaribu kujaribu. Hii uchaguzi atakuja? Huyo mtu wacha ajaribu, atalala cell. Hata piga kura. Let him try. Na mimi kutoka leo, unajua nimemnyamazia siku mingi. Na anapenda matusi sana. Sabrano. Kasongo. Ajaribu mimi. Can Gachagua's arrest cause chaos in this country of Kenya? Because right now, some of the leaders within the Mount Kenya region and other parts of the country of Kenya are now warning the CS of Interior, Kipchumba Murkomen, that he should not try or dare to arrest Rigathi Gachagua at this particular moment. Tafadhali Murkomen, usijaribu kusubutu kushika Rigiji. Sababu kushika Rigiji itakuwa mbaya zaidi. Na kuomba usiende hiyo direction. Wewe peleka tu mambo yako polepole vile unavyotupeleka kwa Interior, lakini usiende hiyo laini, kwa sababu ukienda hiyo laini mambo itakuwa mbaya. We just cautioning you, na hiyo si siasa, ni advice. Wewe ni kijana mdogo, ni mdogo kwangu, and watu wazee lazima wa advise vijana. Ama namna gani? Ndio hiyo tu. Mchungaji, hiyo si siasa, hiyo ni advice. Hiyo ni advice. That is an advice. Na advice pia tunapeana wapi? And that is the reason why I'm asking you that simple question, because some leaders are warning Murkomen to stop this issue of threatening to arrest Rigathi Gachagua. Amelewa. You are drunk with power. When you stand in a public podium and threaten, you're threatening somebody who is kwa nyumba pale. Alisema, aliwaambia Wakenya wote, hata hakuficha. Alisema anaenda 45 days kukaa pale wa Munyoro. Sasa unaanza kusema wewe unaenda unasema wewe wewe hata kura utapiga. Jameni, tumefika hapo. I can assure you, Mheshimiwa Gachagua is a strong member of this team. He's a leader. And you cannot grab him. Ukimshika hivi, umeshika Seki, umenishika, umeshika Wamalo, umeshika Mheshimiwa Democratic Party leader. You cannot touch them. You touch Fred Matiang'i, umemtouch JB Muturi. Shika, jaribu mshike yeyote yule, viongozi. Nataka mjue kwamba sisi tumeamua tutajitoa. But what I know is that arresting Gachagua is not easy. Sometimes it is not easy because opposition leaders will have a way of campaigning on the ground, or of looking for sympathy votes on the ground, that, oh, our man have been arrested, Jimaranini. Ruto is also a clever politician. On the other hand, Ruto can't allow Rigathi Gachagua to be arrested. Watu wengine walijaribu kuniingilia, Rigathi kwa nini hapa naenda kwa barabara, wewe ni muoga. Mimi si muoga, kila mtu najua. Lakini mimi ni kiongozi, anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo. Mimi nitakuwa ni mjinga. Siwezi kubali mali ya watu yangu iharibiwe. Mimi nitakuwa ni mjinga. Tena sisi tuko na nafasi ya kutoa huyu mtu mwaka ujao kupitia kura. Sasa tukikufa tutamtoa namna gani? Tukikufa tutamtoa namna gani? Biashara zetu zikiharibiwa tutakula nini tukigoja kumtoa? Kwa hivyo mimi kama kiongozi, Mwenyezi Mungu alinielekeza vizuri. Akaniambia, Rigathi, jamii ya Mlima imekubali kuwa kiongozi. Usiipeleke kwa mauaji. Usiipeleke kwa vita. Usikubali jamii yako ihangaishwe, biashara yao imalizike. Mwenyezi Mungu akanielekeza ya kwamba kujikinga sio uoga. Lazima, a good soldier must live to fight another day.
Na kwa hivyo watu ya Mlima Kenya msione kama sisi ni waoga. Hakuna haja tungepeleka watoto kwa barabara wakauawe. Hakuna haja tungekubali tufungue maduka iporwe na mali yetu iishe. Katiba ya Kenya imetoa nafasi ya kumuondoa William Ruto mwaka ujao. Mimi nataka kuanzia tukiendelea mbele tujipange vile tutamuondoa katika uongozi wa Kenya. Na sisi tutamuondoa na njia ya amani kupitia kura zetu. Na kura zetu ni mingi. Sisi watu ya mlima ndio tulimweka William Ruto. Kwani hizi period zote mbona kuwaishikwa? Mbona sasa hizi ndio wanataka kushika Rigathi Gachagua? Bwana Murkomen Kipchumba, jana nilisikia ukitishia Rigijia kwamba utamshika na umweke cell. My friend, hivyo vinaitwa vitisho vya peni mbili. Polisi ama serikali ambayo iko serious na kushika mtu haipatiani vitisho, inashika mtu na inamweka ndani. Na kuambia Rigiji sio rika yako ama size yako. Amepita hiyo level ya kutishiwa. Na wacha wewe Murkomen, hata mkubwa wako Kasongo hawezi tishia Rigiji. Na kama hiyo mchezo yako sababu bado uko excited na ujana na pesa hapo interior yenye unaiba, bado uko excited sana, mimi nakwambia jaribu, tisha tu ukamate Rigiji. Ndio utajua kuna serikali yenye unafikiria mnaongoza na kuna serikali nyingine ya raia. Mimi nakudea, tisha Rigiji. Sio rika yako, sio size yako, wachana na yeye. Deal na goons ambayo nyinyi mnalipa na Omolo mkiwa interior, mkitumia pesa ambayo ni ya confidential budget, mkifikiria Wakenya hawajui, na uachane na Rigiji. Na nikuambie Murkomen, kabla wewe kuwa cabinet wa interior, tumeona wengi. So punguza kiburi, wacha madharau. Power isikuingia kwa kichwa kama vile isha kuingia kwa kichwa. Next year inaisha. So most tuliza ball. On the other hand, Ruto can't allow Rigathi Gachagua to be arrested because he will open a way of opposition leaders to continue criticizing his government. Yani, he will give opposition leaders another new strategy of campaigning, of attacking his government as we are approaching 2027 election. I'm not saying that Gachagua cannot be arrested. There is no one that is above the law in this country of Kenya, but Gachagua can also be arrested. Then again, we know very well that Gachagua is not like Baba Raila Amolo Odinga the late. Raila ndio kushika, Raila ndio ilikuanga ngumu during the government of Kibaki, the government of Uhuru Kenyatta, the government of Ruto. Kushika Raila Amolo Odinga haikuanga rahisi. But Gachagua bado hajafikia kiwango kama hicho. Bado hajafikia hiyo. Baba Raila, hakuna mwenye angeweza kushika baba. Walikuwa na tear gas tu gari yake, wanafanya nini? Wanakaribia kumshika, lakini hapana, they knew very well what could have happened. So Gachagua bado hajafikia hapo, but anakaribia. Concerning to what Gachagua have also faced for these 2 years that Gachagua have been outside the office, outside the government, he have also faced some 1, 2, 3 that Baba used to face during his lifetime within the political space in this country of Kenya. But I don't think if that is the solution. The CS of Interior arresting Rigathi Gachagua can't change anything under your government. Haiwezi badilisha kitu. You cannot tell Kenya that if arrest Rigathi Gachagua, the fuel price will go down, taxes will go down. That is a wastage of time. What is it that Gachagua have done? Which crime have Gachagua done? Because what Gachagua have been exposing under your government are realities. They are things that are being seen on the ground. They are things that Ruto is doing. Anasimanga asubuhi kifika jioni, nyinyi wenyewe mna confirm. What KTN is doing or have been doing for the last 3 weeks or 2 weeks is what Gachagua have been doing since he was impeached as the deputy president of this country of Kenya. The work of Gachagua have been to remind Kenyans who is real William Ruto. The real image of leadership of William Ruto in this country of Kenya under Kenya Kwanza government. So sometimes arresting Gachagua can cause chaos and violence in this country of Kenya. Yeah, it can happen. Watu wa Mount Kenya region wanaweza enda kwa street, by the way. Hapa Nairobi watu wa Mount Kenya, no, some people don't really believe that Gachagua apendi mara nini. Wajaribu kushika Gachagua ndio wajue venye mambo itakuwa.
In fact, on that June 25th, that was the day that the government of Ruto was planning to arrest Rigathi Gachagua, arrest Edwin Sifuna, arrest Babu Owino, alongside other leaders. Did you see them on the street? Why do you think that Gachagua want the Gen Zs to go to the street? Why do you think that Rigathi Gachagua withdraw himself from the Gen Z June 25th protest? Hakwenda pale, kulikuwa tuna James Orengo, Kalonzo, Eugene Wamalwa, Jimmy Wanjigi, and a few leaders that were present. But did you see Rigathi Gachagua? He knew what was the plan. Sio kitu ingine. Gachagua was ahead of everything, ahead of his arrest. That is the reason why he didn't go. In the evening, what happened? His home was surrounded by 14 DCI officers that were sent there to block him from getting out of his compound. Wale walituma huko kumshika. So nana alienda akapost kwa page yake that his life is in danger, that the government is trying to follow him. So Rigathi Gachagua's arrest is something that Ruto should not do right now. This is not the time of arresting Rigathi Gachagua. And I know that Ruto can't allow Gachagua to be arrested. What Murkomen is trying to do is something that is going to can even create violence in this country of Kenya. Because at this particular moment, where Kenyans are against this government. I know Kenyans won't allow Rigathi Gachagua to be arrested because Rigathi Gachagua is our eye under the government of Ruto. Is our first eye. Yeye ndiye anatuambia ukweli kuhusu maneno ambayo zinafanyika katika serikali ya Ruto. So if you arrest Rigathi Gachagua, Kenyans can be on your knees. Kenya can't be on your knees. Watu waenda wa street na wataandamana. But someone should advise Ruto that arresting Gachagua cannot change anything under his government. Arresting Gachagua cannot make Kenyans to love him. Cannot make Kenyans to start chanting two-term kumi bila break. That is another mistake that Ruto should not do. Ruto did a mistake of impeaching Gachagua, of participating, sponsoring the impeachment of Gachagua, whereby right now, Ruto should not even think twice of allowing Gachagua to be arrested or arresting Gachagua because of the political differences in this country of Kenya, alongside exposing things under his government. What Gachagua been doing is what media in Kenya should be doing. But it is just because some of the medias are afraid of exposing things under the government of William Ruto. But right now, that fear is gone because KTN, NTV, Citizen are now busy exposing things under the government of William Ruto the way they are without adding anything. Saizi wana expose kila kitu, hakuna kitu ya mara kuongeza, mara nini. No. They are now telling Kenyans facts. And also tuning in some of the videos of Ruto's speeches where Ruto is talking. So it is something that Ruto cannot ignore. It is something that Ruto should not be angry of because they are the facts. Tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji wa Dariz Media. Kindly subscribe, comment, like, and don't forget to turn on notification bell for more updates daily. Bye bye.